Hello. It's an honor for me to be in this conversation. And I want to thank Vasily Arkanov, who will be interpreting for Dmitry. So, Dmitry, I want to ask you first to talk about something personal. You have lost a friend recently, a friend who changed the world. So can you talk about Mikhail Gorbachev? Я очень благодарен. I'm very grateful that I would be able to say a few words Горбачев. about Mikhail Gorbachev. Мы дружили с ним 32 года. We were friends with him for 32 years. Он был акционером Новой Газеты, а иногда даже Санта-Клаусом у нас на Новый год. He was one of the shareholders for Novaya Gazeta, our newspaper, and occasionally a Santa Claus when we celebrated the New Year. Но он не только для нас был Санта-Клаусом, но и для всех тех, кто сейчас сидит в этом зале. But he wasn't just the Santa Claus for just us, but for everyone who has gathered in this hall, in this auditorium. Я напомню, что этот человек сделал нам подарок невероятной щедрости. Он подарил нам 30 лет мира без угрозы ядерной войны. I want to remind you that this is the person who gave us the gift, a magnanimous gift. He gave us 30 years of life without the threat of nuclear war. Когда два упрямых человека встретились в Рейкьявике в двух маленьких комнатках дома на берегу океана, и когда они начали говорить о том, что ракеты надо сократить на 50%, это не верил никто. When two stubborn people met in Reykjavik in a very small room and started to discuss that the number of weapons should be reduced, the possibility of that was, no one believed that this was possible. Рейган не хотел соглашаться на прекращение программы противоракетной обороны. Reagan didn't want to accept the reduction of the program of the anti-missile program. Советская делегация не хотела показывать свою ракету, открыв футляр. The Soviet delegation didn't want to show their missile by opening Футляр, в котором лежала ракета. by opening the case where they brought the missile. И сначала они поругались. And at first they had an argument. А потом великая ответственность двух масштабных людей, которые презирали войну, сделала свое дело. But then the huge responsibility that these two amazing people felt, it did what it's supposed to do. It just happened. Сначала Рейган сказал: «Вы меня сюда заманили», и улетел. At first, Reagan said, well, you invited me here, you tricked me to come in here, and so he left. А Горбачев на пресс-конференции сказал: «Мы заглянули за горизонт. Это прорыв». And Gorbachev, during the press conference, said that they were able to look beyond the horizon, that this was a breakthrough. И когда борт номер 1 приземлился в Кэмп-Дэвиде, Шульц и Рейган сказали: «Да, это прорыв». And so by the time the Air Force One landed in Camp David, Schultz, the Secretary of State, and Reagan agreed, and they said, oh yeah, that's the breakthrough. И рухнули акции компаний, которые строили бомбоубежище. And the companies that were placing their bets on building bomb shelters, they lost everything. Their shares went down. Горбачев ненавидел войну. Он мне рассказывал, что члены советского руководства
в специальном подвале должны были обязательно пройти все стадии ядерной войны и нажать кнопку ядерную. So Gorbachev hated, despised war, and he used to tell me that the members of the Russian government, there was an obligatory training for them. They would be taken to a special cellar where in a training, for the training purposes, they were supposed to press the nuclear button to begin, supposedly, the nuclear war. Я говорю, так это были учения, можно было и нажать. So I said, oh, that was a training, so why not press it? It's okay to press during the training. А он говорит, я видел испытания на Тотском ядерном полигоне бомбы. And Gorbachev said, well, I have seen the missile, the nuclear explosion, the nuclear testing at the field outside. Там горели овцы, десятки тысяч овец горели в огне атомной бомбы. Sheep were on fire there. Tens of thousands of sheep were on fire of the nuclear bomb. А я комбайнер, я всю жизнь выращивал овец. Неужели я должен уничтожить то, что я выращивал? And I'm the person who used to cultivate sheep, who worked with sheep. Was I supposed to be that person who would eliminate, who would destroy all the sheep? Однажды мы сидели за дружеским столом и готовились выпить по первой рюмке водки с друзьями и Горбачевым. Once during a friendly dinner, we were getting ready to have our first shot with, so we were some friends of ours and Mikhail Gorbachev was with us. Мы держим рюмки, а он достает толстую пачку бумаги на стол и говорит, подождите, не пить, сейчас будет моя речь для ООН. So we are holding our shots, our glasses, and suddenly Gorbachev says, stop, no drinking yet. I'm going to deliver my speech to the United Nations. Ну, мы загрустили. So it was kind of sad to hear. Он достал первую страницу и прочитал. Речь Горбачева для ООН. So he took out his stack of papers and opened the first page and read, here is the speech of Gorbachev for the UN. Достал вторую страницу. Then he took out the second page И прочитал. and read, Запретить войну. then war. Все, That's it. можете пить, сказал он. Now you can drink, he said. И что добавить? What can I add to that? Он стоял между войной и человечеством. Больше не стоит. He stood between the war and the humankind. Давайте, And there is no more person давайте like that. навсегда запомним. Он любил свою женщину больше своей работы. Let's just remember this. He loved his woman more than he loved his wife. His work. I'm sorry. More than he loved his work. That was a slip of my tongue, not you, not Dmitry's. One more. I'm sorry. Он любил свою женщину больше своей работы. He loved his woman more than he loved his work. Он ставил права человека выше прав государства. Human rights for him meant more than the state rights. Он ценил мирное небо намного сильнее, чем личную власть. He valued peaceful sky much more than he valued his personal power. Я вам в подарок привез только сейчас отпечатанные прекрасные снимки Горбачева. Два более-менее официальные, а один я делал, любительский, личный, но я вам хочу, чтобы вы его и таким запомнили. As a gift for you, for your organization, I brought a few pictures, a few photos of Gorbachev, and one is the official portrait, and another one is an
is a portrait that I made myself. Есть вот такой Горби. So here is Gorby like this, an official one. Есть вот такой Горби. Очень жесткий. Я его таким знал. Here is another Gorby, and very firm here, and I knew him like that. Это обложка запрещенного приложения к новой газете. This was supposed to be the cover of the edition to Novaya Gazeta that was prohibited, that was banned. А это сделал я. And I made this picture. Он сидел за столом. He was sitting at the table, У него в руках был мой iPad. and he had my iPad. He was holding my iPad. Я листал iPad, So И I was нашел- scrolling through the iPad фотографии молодой Раисы Горбачевой и молодого Горбачева. and found pictures of young Gorbachev and young Raisa Gorbacheva, his wife, И снял его вот отсюда. and этим shot him from that iPad в руках. from that point with that iPad in hands. Таким его никто не видел, а вы запомните, таким тоже. No one had ever seen him like that, but I want you to remember him this way as well. Все оставляете. This is going to stay here. Thank you. Thank you. There's a word that you said several times when you were talking about Gorbachev that we're not going to hear from your mouth again as we continue this conversation, and that word is war. Can you explain why? Ну, давайте так. Я был многократно оштрафован за то, что называл специальную военную операцию войной. Let me И explain. I и в was среднем за это надо платить государству, которое ведет войну, 5000 евро. Я не хотел бы делать такие подарки, поэтому я буду называть войну, которую Россия ведет в Украине, я буду называть ее ад. So let me explain. I've been fined many times, several times, for calling military, the so-called military operation, special military operation that Russia is conducting in Ukraine now, a war. And this cost, every fine cost about 5,000 euros. And I don't want to give this the opportunity to fine me again. So that's why I decided that I would call whatever happens in Ukraine now, not a war, not a special military operation, but hell. So we've heard that Novaya Gazeta, a newspaper that you ran for most of the 30 years that it was in existence, its license was revoked by order of the government 3 days ago. Can you actually walk us through the stages of what happened to the newspaper starting after February 24th this year? Да дело даже не в газете. It's not about the newspaper. Дело в том, что происходит гигантская трагедия в жизни человечества. Ад, который мы устроили на территории соседнего государства, на территории независимой Украины. Можно говорить про газету, про то, что нас судили десяток раз, у нас отобрали одну лицензию, потом вторую лицензию, а 15 сентября Верховный суд вообще закроют. It's not about the newspaper. We can talk about this, but what's important to remember is what the hell that we brought on a neighboring country, and
whatever the consequences of that, on September 15, there might be a court hearing that will revoke the license again, but that's the consequence of what had happened in Ukraine. Но рядом с Мариуполем все наши профессиональные страдания немногого стоят. Next to Mariupol sufferings, all our professional sufferings are not that big, doesn't seem that big. К тому, что той трагедии, которая происходит сейчас после вторжения России в Украину, надо говорить не про свои беды, а про то, что можно сделать для того, чтобы прекратить эти убийства и эти разрушения. Because with this tragedy that's happening now after the invasion of Russia in Ukraine, it's important to talk not so much about how you personally suffer, but what you can do to stop that from happening. В России фактически завершился медийный геноцид, геноцид медиа. In Russia, basically the genocide of media has come to its conclusion. Российский народ остался наедине с пропагандой. Russian people are now left alone, face to face with propaganda. There is nothing else. Закрыты 138 тысяч сайтов. 138,000 websites were closed, news sites. Большинство абсолютно независимых от государства изданий, в том числе такого высочайшего качества, как iStories, Проект, Холод, это молодые, талантливые стартапы. Они вытеснены из страны, они объявлены врагами народа. Most of the independent media platforms, companies, sites, such as iStories or Projects or Holod, which is cold, are being pushed out of the country, squeezed out of the country. They're being named enemies of the nation. Свыше 380 медиа просто прекратили свое существование. Over 380 media simply ceased to exist. Вот этому парню, Ивану Сафронову, нашему коллеге, This guy, his name is Ivan Safronov, our colleague. позавчера дали 22 года за шпионаж. Он просто профессиональный журналист. He's a professional journalist, but he received 22 years in prison for spying. He was accused and received that. Журналист нашей газеты Андрей Заякин, он специалист по дата-журналистике. A journalist of our newspaper, a specialist in data journalism. 3 года назад перечислил 1000 рублей. 1000 рублей, я вам скажу, это приблизительно $16. About 3 years ago, he donated about 1,000 rubles, which equals approximately to $16. Оппозиционному политику Навальному. So he donated this money to the opposition leader, Alexei Navalny. К нему в дом ворвался спецназ через балкон на канатах и в масках. So the special forces entered his home through the balcony on the ropes and all masked. Он был арестован, He was arrested. и ему грозит 9 лет тюрьмы. And now he's facing the possibility of spending his next 9 years in prison. Смешно было. Его поставили в суде в клетку. It was kind of funny. He was put into the cage in court. А у него рост на 14 сантиметров выше, чем клетка. And he's higher than the top of the cage by about 14 centimeters. Пришлось дать ему выйти, он расправил шею. So he was given the right to get out of the cage and kind of stand straight. Репрессии в отношении медиа и политиков
успешно завершены, победа достигнута, радиация пропаганды достигла невероятного размера. И давайте забудем, что есть информационная война, есть обычная война, в которой участвуют эти страшные сетевые войска. So the repressions against the media has successfully concluded. Propaganda has completely won. And there is, let's just admit that there is no more, let's just admit that there is now going a war, a media war, and this war is being conducted by the so-called cyber forces. Крупнейшую социальную сеть России, ВКонтакте, она стала собственностью фактически государства, и сейчас там идет вербовка людей на войну. 14 миллионов человек прочитали в ад, вербовка в ад. 14 миллионов человек прочитали объявление о том, что их ждут для участия в специальной военной операции. Могу вам сказать, как это работает. Приведу только две цифры. So the biggest social media, the social network in Russia is owned by state, not in name, but in de facto, it's owned by state. And the ad on that social media that invites people to war has been read by more than 14 million people. Средняя зарплата в провинциальных городах России составляет приблизительно 25,5 тысяч рублей. Для простоты вам скажу, что это $650 США. So let me explain how this. $350 США. So let me explain how this works. The median salary for the average Russian is about $350 if you. А за войну сразу предлагают 250 тысяч рублей, в 10 раз больше. And for the war, to participate in the war or in hell, but to participate in the war, the networks offer, the ad offers 10 times more. Военные действия – это вообще забота о человеке. The military operation is actually taking care of a person. Если тебя убивают на войне, то местные власти и Кремль платят приблизительно 12 миллионов рублей. If you are being killed during the war, then the local authorities and the Kremlin would pay to your survivors about approximately 12 million rubles. Чтобы их заработать, надо работать 28,5 лет. To earn this money, you have to work about 28.5 years to just earn that. А тут неплохая сделка. And it's not a bad deal. Умер и сразу получил зарплату за 28 лет. You die and you get the salary for 28 years. И пропаганда крутит эти ролики и рассказывает об этом круглосуточно. Я напомню вам, что это универсальное явление, и это самая главная опасность современной журналистики. And propaganda is repeating this type of ads day and night, day after day. And I think that this is one of the most dangerous things in journalism today. Я очень люблю труды профессора Янигизава Дротта. I very much like the work, the studies of Professor Yanigizar Drot. Он исследовал, когда в Руанде народ хути вырезал от полумиллиона до миллиона представителей народов Тутси. So he studied during the Rwanda genocide, or after the Rwanda genocide, he studied the effects of this genocide, and he studied during the Rwanda genocide
Hutu ethnic majority murdered from 500,000 to 1 million Tutsi ethnic minority. Профессор Дрот установил закономерность. Там, где радио «Тысячи холмов», радио Руанды, слышали хорошо, люди брали лопаты и шли убивать других людей. So Professor Yagizawa Drot, he discovered that in those provinces where the radio, which is known, Rwandan radio, which is known as radio 1000 Hills, was well received, where the signal was strong, the killings, the murderings were higher, the rate of the killings were higher. А там, где сигнал был слабый, люди не собирались никого убивать. And in provinces and places where the signal was not as good, people didn't think about going out and killing. После уничтожения этой радиостанции резня и геноцид сразу прекратились. Once the radio station was closed, the murdering and the genocide stopped. So you've said that it's no time to talk about the suffering of Russian journalists when people in Ukraine are suffering so much worse. And you've also, we certainly know that a lot of our Ukrainian friends and Ukrainian politicians have decided that they have nothing to talk about with even independent Russian journalists, for the unarguable reason that we didn't do enough. If we had done enough, there wouldn't be a war now. At the same time, there's something that independent Russian journalists can do that no one else can do. And I want you to talk about that. Я не буду вмешиваться в дела суверенных государств, которые решили не давать визы. I wouldn't comment on the decision of the sovereign states that decided not to issue visas to Russians. И я понимаю граждан Украины, которые сначала у них была ненависть, а теперь уже ярость. And I understand the citizens of Ukraine who felt hatred at first, and now they feel fury. Теперь я потеряю вежливость, чтобы сэкономить время. And now I'm not going to be polite anymore, just to save time. Один день ада на Украине, вот этой специальной военной операции, стоит 500 миллионов долларов, евро, 500 миллионов евро. So one day of hell, 500 миллионов евро. One day of hell or special military operation in Ukraine costs 500 million euros. За один день покупки энергоносителей европейские и мировые страны платят 500 миллионов евро. One day of buying energy of what the Europeans pay for buying energy from Russia costs 500 million euros. То есть на деньги, которые мир платит за газ и нефть, идет война, а визы не дадут каким-то несчастным людям, которые хотят оттуда уехать. So for the money that Europeans are paying to Russians for oil and gas, the war is going on. That's how they pay for the war. But the visas will not be given to Russians who do not want to leave the country during this trying times. Видимо, расчет на то, что Владимир Путин, узнав, что его оппонентам не дают визы,
заплачет горькими слезами, горюя и печалясь о них. I think maybe the European politicians think that that Putin, once he finds out that there will be no more visa giving to his opponents, he would start crying, and he would start crying really hard, and he will pull his troops out of Ukraine. Вытрите ему слезы. Wipe the tears off his face. Я использую это время. Маш, спасибо. I'm going to use this time. Thank you, Masha. А что могут сделать журналисты сейчас? What can journalists do today? Каким образом вернуть в общество информацию? How can they return the real, true information, the objective coverage to the society? И может ли журналист чему-то противостоять во время тотальной пропаганды? And can a journalist do at least something during the times of total propaganda? Это очень важный вопрос. Правда обществу нужна или нет? The important question is, does the society need truth? Правда не ипотека? Правда уже начинает мешать успеху журналистики? Truth is not a mortgage. Truth sometimes stands on the way to success in journalism. Правда не дает лайки? Truth doesn't give likes on social networks. Правду не успеешь выложить в ТикТоке? Truth, you sometimes don't have time to put out truth in TikTok. Но я вам расскажу одну историю. And I'm going to tell you a story. Есть блестящая журналистка Екатерина Фомина. Запомните это имя. Катя Фомина. There is an amazing journalist. Her name is Yekaterina Fomina. Please remember this name. Katya Fomina. Она работает в издании iStories. Важные истории. She works in a publication platform, iStory, important stories. iStories создал Роман Анин, один из лучших в мире журналистов-расследователей. Мой в прошлом коллега по «Новой газете». iStories was created by Roman Anyan, one of the best investigative reporters I've ever known, and one of my colleagues, he used to work for Novaya Gazeta with me. Его команду, небольшую команду, там из 12 с небольшим человек, объявили врагами, и они были вынуждены покинуть Россию. So his team, small team, about 12 people, were named the enemies of the nations, and they were forced to leave Russia. 3 недели назад iStories выпустили историю, которую я вам сейчас расскажу, и вы будете аплодировать. 3 weeks ago, iStories published a story. I'm going to tell you this story, and you are going to applaud to this story. Я вам гарантирую. I guarantee this. Катя в оккупированной деревне под названием Андреевка In an occupied village, occupied by Russian forces, occupied village in Ukraine, Katya находит телефон, старый смартфон. found an old smartphone. На него фотографировались солдаты российской армии. Селфи делали. And the soldiers of the Russian army took selfies with this smartphone. Потом выбросили его, старый телефон. And then they threw it away. It was old. Катя печатает фотографии с этого телефона. So Katya printed out the pictures from this smartphone. Катя устанавливает геолокации тех домов, где были эти военнослужащие. She then geolocated the addresses of the houses that housed those troops and where the pictures were taken. Катя пересекает линию фронта и встречается с жителями деревни Андреевка и предъявляет им фотографии. So Katya crossed the front lines and she went to Andreevka village and she showed these pictures to the locals who were still in the village. Жители опознают по этим фотографиям тех, кто убил 4 мирных жителей.
So the citizens, the locals, they recognized in these photos some soldiers who killed 4 people who lived in this village. Катя сравнивает фотографии этих солдат с аккаунтами в социальных сетях. Здесь к журналистике, которая работает в поле, добавляется журналистика исследования больших данных. Самый современный способ сегодняшнего дня. So Katya compared the pictures that she took from the iPhone with the pictures of the soldiers that she found in social on social networks. And by doing this, she basically used 2 techniques. She worked in the field, and then she compared it to the second technique was using the technology, the data technology. Казалось, дело сделано. It looked like the deed was done. It looked like the reporting was finished. Но Анин, его команда и Катя идут дальше. Не случайно они работали в «Новой газете». But Anin, his team, and Katya, they haven't stopped there. And I can tell you that that's because they worked in Novaya Gazeta. They had Катя находит телефоны через социальные сети этих солдат. So Katya found the telephone numbers for these soldiers. И она начинает разговаривать с тем непосредственно солдатом, который убил одного из жителей этой деревни. And she made a call and she started a conversation with one of the soldiers who was actually one of the executors of a person who lived in that village. Этот разговор стоит шекспировских трагедий. This conversation is like a Shakespearean tragedy. Солдат признается Кате, что он это сделал. Рассказывает как, где, и это целиком совпадает с геолокацией снимка. So the soldier actually admits that he had killed. He explains how he did it, where he did it, and the geolocation of the photos actually corroborates the story. Он говорит, что не может жить с этой виной. И он хочет таким образом предупредить других солдат, чтобы они не совершали подобных военных преступлений. He told her that he was no longer able to bear this fault, the fault of this crime, and he is talking to her so that to send a message to other soldiers, to his comrades, that so that they don't follow in his suit, that they don't do the same. И казалось, the end. Но And one would think that's the end. However, Катя спрашивает у этого солдата и у тех, кто с ним там был, несколько раз разрешение показать их лица и назвать настоящие имена. Katya has asked them, this person and other soldiers that she spoke to, several times she asked them if they would agree to go public, that she would name them by names and that she would show their faces. И они несколько раз говорят, да, мы хотим хотя бы так искупить свою вину. И вслух произносят имена и подтверждают то, что расследовал журналист Катя Фомина. And several times the soldiers say yes, that's the only way for them to overcome, to kind of not justify, of course, but to feel a little better about. Я где-то слышал, что на Пулитцеровскую премию выдвигается только работы, опубликованные в американских СМИ. I heard somewhere that Pulitzer Prize is being awarded only to the materials being published in the American media, in the American sources. Так давайте напечатаем. Let's publish. Настало время, когда мы должны конкурировать не друг с другом, а за аудиторию, побеждая пропаганду. The time has come when we should start competing not with each other, but we should start compete for the audience. And that's the only way to win over propaganda. Теперь вы можете аплодировать, а последнюю фразу я скажу потом. You can applaud now, and I will finish my Кате speech Фоминой. later.
to Katya Fomina. These applauds are for Katya. И я закончу. Как раз. And I'm about to finish right on time. 10 Слушайте, more я люблю seconds. Стейнбека. I like John Steinbeck. Стейнбек сказал, что есть 3 вещи, которым никто не верит. Это известная цитата из «Весна тревоги нашей». Steinbeck said that there are 3 things that no one believes, and that's a famous quote from Season of Our Discontent. Season of Our Descent. Есть 3 вещи, в которые никто не верит. Не верит в правду. That people don't believe in truth. Не верит в то, что что-то вполне возможно, как сейчас не верит в возможность ядерной войны, добавлю. That people don't believe that something is quite possible, as people right now don't believe that nuclear war is possible. И не верит в то, что логично. And people don't believe in what's logical. Коллеги, пора ответить моему любимому Стейнбеку. Стейнбек, ты не прав. It's time to stand up to Steinbeck and say, Mr. Steinbeck, you're wrong. И да пощадит всех нас. Пусть пощадит дедлайн. And let the deadline have mercy on you. All of us. Thank you. Огромное спасибо. Я хочу сказать, что, знаете, несколько недель назад, и я на этом закончу, простите меня. Enormous thanks I want to say. And a few weeks ago, Сожгли маленький домик, в котором когда-то жила убитая Анна Политковская, чтобы даже следов от нее не осталось. a small house was burned down to the ground. And this house belonged to, or Anna Politkovskaya, Dmitry's famous colleague, used to live in this house. Давайте создадим фонд для поддержки журналистов в изгнании. Let's create a foundation to support journalists in exile, которые бы занимались глобальными проектами, как Катя Фомина, who would carry out major global projects like Katya's. И давайте назовем ее и этот фонд именем Ани Политковской, хоть она и была русская, но и украинка тоже. And let's name this foundation in the memory of Anna Politkovskaya, even though she was Russian, but she was partially Ukrainian too. Thank you. This is Anna Politkovskaya, and I'm leaving it too. It is her portrait, but the microphone is positioned in such a way that you have an impression that she's speaking. Не забудьте Горбачева. Вот сюда вот. Thank you very much. Bye.